Good morning, boys and girls. Today is our online lesson. Today is Friday, the 4th of February. And the topic of our lesson is Discoveries of the World, відкриття світу. So, your homework was read the exercise 5. Read the text from the exercise 5 on page 139, 140. So, check these texts. Перевіримо це завдання. Dear English Bridge, I'd like to tell about the invention of telephone. Дорогий English Bridge, англійський міст, назва газети. I'd like to tell you about the invention of telephone. Я б хотів тобі розповісти про виріб телефону. Изобретение телефона. It was invented by Alexander Bell in 1875. Він був створений Олександром Беллом у 1875 році. Alexander Bell was born in Edinburgh, Scotland. Олександр Белл народився у Единбурзі, Шотландії. When his family went to America, he was given a teaching position with deaf people and he became interested in speech. Коли його родина поїхала в Америку, його віддали у навчання глухих людей. І він став цікавитися їх річчю. His work was financed by the father of one of his pupils. Його робота фінансувалася батьком одного з учнів. The story goes that Bell invented the telephone by accident. Історія говорить про те, що Белл винайшов телефон випадково. At that time he was experimenting with the telegraph. В цей час він експериментував з телеграфом. He spilled some acid and called his assistant. Він пролив дещо кислоти і позвав свого асистента. Come here, Mr. Watson, I want to see you. Ідіть сюди, містер Вотсон, я хочу вас бачити. Watson was in other room and he heard Bell through apparatus. Watson був в іншій кімнаті і він почув Белла через прилад. The first telephone exchange which connected 21 people happened in 1878. Перший телефон змінився, коли люди 21 століття стали у 1878 році. The first communication satellite was launched in 1962. Перший супутник для спілкування був створений у 1962 році. With best regards, Peter. З найкращими побажаннями, Пітер. So, this is the invention of telephone. And the next text by girl Julia. Hi everybody. Привіт усім. I think that one of the most important inventions for the mankind is the first accurate clock, which was designed by Christian Huygens in 1657. Я вважаю, що один з найважливіших виробів людства – це перший годинник, який був створений Крістіаном Huyгенсом у 1657 році. Christian Huygens was born in Hague, Holland. Крістіан Huygens народився у Хегію, Голландії. Mechanical clocks were made in the 14th century, but they were too inaccurate to have minute hands. Механічні годинники були створені у 14 столітті, але вони були занадто масивними, щоб мати
щоб мати стрілку хвилинну. Shadows clocks or sundials are the oldest instruments for telling the time. Shadow – це тінь, тіньові годинники або сонячні годинники. Це найстаріші інструменти, які говорили про час. They were developed more than 4,000 years ago. Вони були розроблені більше, ніж 4,000 років тому. Water clocks were used in ancient Egypt. Водяні годинники були використані у стародавньому Єгипті. Time was measured by how long it took water to flow out of holes in a container. Час вимірювався так, як довго набралася вода у яму в контейнері. Sand clocks were used in the Middle Ages. Пісочні годинники використовувалися у середніх віках. If they took an hour to empty, they were called hourglasses. Якщо вони забирали годину, щоб заповнитися, вони називалися пісковими годинниками. Today they are still often used as kitchen egg timers. Сьогодні вони ще досить часто використовуються як годинники для варки яєць. Pocket watches were invented in about 1500, and rich watches started to get popular around 1900 when they were made mainly in France and Switzerland. Pocket – це в нас кишеня. Кишенькові годинники були вироблені близько 1500 років, і наручні годинники почали ставати популярними близько 1900 року, коли вони були зроблені головним чином у Франції або Швейцарії. With best wishes, Julia. З найкращими побажаннями, Julia. And now, open your books on page 141, 141. Now answer the questions. Pupil A, ask pupil B about the invention of the clock, and after your partner's answer, circle the right opinion. So, ask these questions. The first one, when was the first accurate clock designed? So, look at the second text and tell when the accurate clocks were designed. So, you look in 1657. So, the right answer is A. Write down in your copybook. Запишіть цю вправу у робочі зошити. So, write the first A. The second. When were shadow clocks first used? Коли вперше були використані тіньові годинники? Look at the text. Again. And now look. Shadow clocks were developed more than 4,000 years ago. So, the right answer is B. Правильна відповідь B. So, the next question. When were mechanical clocks made? Коли були створені механічні годинники? So, look at the text again and read. Pocket watches were invented in about 1500 році. І давайте подумаємо, це в нас яке століття? You're right. It's C. 1500 год, это у нас 14 століття. Так, the next. What kind of clocks were used in ancient Egypt? Який вид годинників використовувався у стародавньому Єгипті? Now look the text again and find ancient Egypt water clocks. So,
The right answer is B. Правильна відповідь B. Water clocks. The next. When were sand glasses used? Коли використовувалися пісочні годинники? And find the information. Шукаємо інформацію. Sand clocks were used in the Middle Ages. У середні віки. So the right answer is A. In the Middle Ages. And the last question. Where were the first wrist watches made? Коли були зроблені перші, вибачте, де були зроблені перші наручні годинники? Look at the text again. Wrist watches were made in France and Switzerland. So the right answer is B. Good. And then look the next answer. Pupil B asked pupil A about the invention of the telephone. And after your practice answer, circle the right option. So учень B запитує учня A про виріб телефону. І після цього ми позначаємо правильну відповідь. So, read the first question. When was the telephone invented? Коли телефон був зроблений? So, look. It was invented in 1875. So, the right answer, 1875 C. The second. Where was Alexander Bell born? Коли народився Олександр Белл? Where? Де народився? Alexander Bell was born in Edinburgh in Scotland. Единбург – це столиця Шотландії. Він народився в Единбурзі. You can write the answer. Alexander Bell was born in Edinburgh. Good. The third. What kind of job was Alexander Bell given when he got to America? Яку роботу Олександр Белл отримав, коли він поїхав до Америки? Look at the text and teaching position with deaf people. So, deaf people. The right answer is B. Good. The fourth. Who was the work financed by? Хто фінансував цю роботу? His father, his best friend, his pupil's father. Of course, it is the right answer. Звичайно, це в нас правильна відповідь. Літера C. The fifth. What were the first words spoken over the telephone? Які перші слова були вимовлені у телефон? Now look at the text. Come here, Mr. Watson. I want to see you. So the right answer is B. Come here, Mr. Watson. I want to see you. And the last question. When was the first communication satellite launched? Коли був створений перший супутник для спілкування? І коли? In 1962. Right you are. Це правильно. It is the A. The answer A. So, write these answers into your copybook. Запишіть ці відповіді у свої робочі зошити. Let's continue our lesson. So, look at the exercise 7. Do a science survey. In group, ask each other the questions below. Write down the answers. Ми запишемо відповіді на запитання. Точніше, кожен з вас запише відповіді стосовно саме вас. Це такий науковий дослідник, опросник. Now, look at the first question. Подивіться на перше запитання. Do you like science lessons? Чи подобаються вам наукові уроки? Якщо ви відповідаєте так, то ви повинні відповісти Yes, I do. А якщо вам це не подобається, ви повинні відповісти No, I don't. So, the next question. Which is your favorite scientific subject? Biology, chemistry or physics? Який твій улюблений природничий предмет? Біологія, хімія або фізика?
ви маєте написати My favorite scientific subject is, for example, biology, наприклад. Так, the next. Are you good at math? Чи ти гарний у математиці? Якщо так, ви говорите Yes, I am. Якщо ні, ви говорите No, I am not. And write these answers. Ви записуєте ці відповіді самостійно у робочий зошит. The next question. Would you like to do more science experiments in school? Чи подобається тобі робити наукові експерименти в школі? Якщо подобається, you write, ви пишете Yes, I would. Якщо не подобається, No, I wouldn't. The next question. Have you ever used a computer? Чи використовуєте ви комп'ютер? Ну, звичайно. Yes, I have. Так. Have you ever bought a science book or magazine? Чи купували ви коли-небудь наукову книжку або журнал? Якщо так, ви відповідаєте Yes, I have. Якщо ні, ви відповідаєте No, I have not. So, the next exercise is 9. Comment on the statements and say what moves a man to discover the world. We read and translate these statements at all. Ми лише прочитаємо та перекладемо ці фрази. Now, look at first. If you never thought of asking a question, you are not interested in having the answer. Якщо ти ніколи не думаєш про те, щоб запитати, поставити запитання, ти ніколи не будеш цікавитися відповіддю. The next phrase, наступна фраза. Great explorers went overseas because they were curious people. Чудові дослідники їдуть за океан, чи, як ми знаємо слово за границю, тому що вони дуже цікаві люди. And the last one, останній statement. Scientific work must have no object except to find out the truth. Наукова робота повинна не мати жодного об'єкту, окрім того, щоб знайти truth, правду. And that's right. So, look at the B, 9B. Look. Work in pairs. Make a list of examples to show that you are able to apply the knowledge and skills you got at school in different situations. So, ваше завдання – створити список прикладів, щоб показати, що ви можете використовувати знання та навички, які ви отримали в школі у різних ситуаціях. Now, answer these questions. What qualities do you think are needed to succeed in a scientific research? Які якості, ви думаєте, потрібні для того, щоб досягти якихось наукових досягнень, якихось позитивних знань у експериментах наукових? The next question. Do you think you will be able to carry out a scientific research? Чи ви думаєте, ви змогли б принести, чи створити, чи винайти наукове дослідження? And the third question. If you choose a scientific career, what would you like to become and why? Якщо ви оберете наукову кар'єру, ким би ви хотіли би стати і чому? So, your task is to write the answers to these questions. Ваше завдання написати відповіді на ці запитання письмово в зошитах. Now, look at the exercise 10. Read and find out the main idea of the extract from the poem. The world is so full of a number of things. I am sure we should all be as happy as kings. Світ такий повний великою кількістю речей,
Я впевнений, ми повинні бути всі такими ж щасливими, як королі. Мається на увазі, що в нас так багато усіх винаходів, так багато таких цікавих досліджень і досягнень у науці, то ми можемо себе відчувати насправді щасливими, такими як королі. And now, look at the exercise 1. Search for the information about the life and work of any famous scientist, inventor you like. Make a biography chart. Дивіться, ви це завдання вже робили, ви вже писали 10 речень про будь-який виріб та будь-якого науковця. По 10 речень про кожного. А зараз вам ось таке завдання – зробити ось таку біографію. Рік і те, що сталося. Рік і те, що сталося. Тобто не потрібно повністю писати речення в тексті. It's your homework. Це ваше домашнє завдання. So, the lesson is over. Урок закінчено. Goodbye.